anything, but there's like a, when my brother was plowing some snow, he used the snow blower, and then all of a sudden the PTO and the lift arms stopped working. So now there is, we first thought it was the hydraulic pump that was broken, but it's apparently a clutch that has some problems. So we need to, and that one it's in here, so we need to split the tractor in two to get in there. A little bit more. Tractor breaks in two. Hur långt ska jag fara? Ja, kanske nu stopp där. That's good. Now we have two tractors. It's lit up already. That was pretty loud. I got it. Hammer kiksade kun Warhammer. Warhammer. Okay, we're back. Yeah, some internet issues. Hopefully it stays on now. Classic. Very classic. I need to restart it, so it probably. But yeah, that things sometimes happens. What is chilling in water doing? John is, by the way, chilling in water these days. Quite literally, yes. Vacuum clean. Now we'll vacuum clean the stairs down and then see what goes on here. Ja, det går nästan. Man kan ge dammsugaren här ner så man räcks härifrån tror jag. Ja. Hålla den där. Kanske man litar ifrån sen då går det. Start going down the stairs. Så tänker du det kabeln så där lång. Jo, man har dammsugaren här så räcks man upp dit så jag kan ta ett loss eller jag tar det här ner. Ja, ryms därifrån. Ja, det ryms inte där. Jag måste komma runt ifrån. Den där måste där på plattformen, men det här kan jag ta, det här tar det här ner så ryms det sådär. Så skulle det här borde räckas upp där och sådär. Unplug this is tied around here. Now we should have power and then you should be able to do that, and then when you do that then I can take the vacuum cleaner down here. Stairs and things.
in the boxes themselves, there doesn't seem to be too much junk. Just a little fluff in corners. There's a dead mouse in the corner. There's something there. Doesn't seem to be any, not too many big things. Ska jag ta den där? Nej, jag kan ta den här. Hold it here, then you have good possibility to suck this rest of the stairs and things. Nice and solid. Little acrobatics to get things clean. Then next I'm gonna start from that, then do the top and then the tunnel and then go down lower parts. Those hatches are not even in place there for some reason. I'm going to go to the start from the end there now. No. This and this. Get this somewhat untangled. Weather. I think I have a weather What? Yep. I haven't set that up. I just have it says on the app what it is here roughly.
Let's see that there's no mouse nest behind this. What is phone here? What's this? $0.50 to my favorite. Ja. Nickelback. Okay, now this should be okay. Now I can do the main platform here and then go
down in the bins. Här när man lagar det där så man skulle kunna spika en eller två såna här brädor fast så man kan stiga upp där från tunneln. Det är för riskigt att ha det bara på flat här vet du. När man ska fixa det och man ska se in det. Man lagar två så kan man sätta stigan som sån här vad man har såna här två brädor där. Så att det inga glider. Pipe wants to roll. Så först det här tunneln hela vägen och så börjar jag få ner det i lådan. Now we just have the bins left. I'll start the descent. Just start in this and just go down in one. Then I think you need, this needs to go down, but and a little bit, that guy could stay up here, I think. Methinks. Little break. It's not too hot today, but it's still like getting a little warm when you do things. I guess it's fine if I take like a break, I'll do a little bit. I can't really sit here. Backpack is hitting the wall. There's no sun outside, so it's probably inside here. It's at least 10 degrees cooler than yesterday. It's at least 10 degrees cooler here than yesterday. Joo. Ja, man tar det här och det där ner, sen bara man har det där nära kanten så räcker det dittills. Tycker att det var så. Om man har den bara något så här på kanten så tror jag det räcker. Ja, det var sådär bara den är bara sådär så det borde så tycka att det var, när man får ner med det här så tycker jag att det var att det räcker bara man har den något sådär halvvägs. Take this down. It should reach if you have it halfway.
wasn't fast enough. But we didn't break anything. Maybe you need to have that down there also. Speed is the key here. Jag tror inte handtags för. Så där så förbi dieselskruv. Maybe, I don't remember. When you go down to the other, you see if you need that. Ja, det kan jänka ner. Now it's not falling down at least. Så väggar, om det är inte det mycket på väggarna. Golvet och väggarna. Väggarna har vi inte mycket, de är nog ganska rena, inte behöver petsa upp väggarna. Don't even really need to suck. Sometimes in the corners there's like spider web, but it seems like there's not too much this year. It's just basically some dust on the floor. We can check how does the crops look from here. You can see peas are close here. They're starting to turn yellow. Oats up there. There's a lot of thistles, but you see the oats. It's also turning yellow. Wheat is completely green still, with some thistles in it. Especially there where we plowed earlier. Here it's less where we plowed just a little bit before seeding. Man hör från ljuden när det suger upp tavara, ja. Så länge som det hörs ljud så lossar det något. And here when it's sucking stuff, when there's some small grains or something. I'm gonna clean the blueberry. Hello there, Tim. Are there any mice? No, not that I've seen yet. That corner there, that might be like a dead mouse, but could also be like some feathers or something. I don't know what that is, but otherwise I haven't seen a single mouse, so looks good. Just a little bit of dust.
You can do one box, then I do one box. And you can switch back and forth. Do all the things. Don't break it. Not too much smacking around. It fell up. It fell like that when I did it once also. It's not the most robust vacuum cleaner. Maybe the other way around. I don't remember if it was like the other way around. We're getting up early. Nah, we started maybe like 9:30 today. Not very early. But it's nice. It is nice and cool now. Like in here, it's probably 10 degrees colder than yesterday, so that's why we're doing this now. This is nice to do. The colder the weather, the nicer it is to do this. De där är på kanten kan du se. Väggarna hade inte just något, de är ganska rena. That's one pretty much clean. Then we can lift stuff up, and I'll go down here see what's up here. Looks pretty clean here. There's a little bit around the edges. Not too bad. I think it's pretty good now. I can do this now next, then you can take break, then we switch all the time. I can do this other side now. Then we switch over, otherwise other guy has break. Oh, I hear some birdie sounds. I can go down here. This guy. And probably that guy. I think it's like, it is okay. It is. No. I think it's fine there. If I not pull, it should be. Let's see how. It's gonna. I don't remember from last year. It is long enough, but it's better to take it down. It might just if it yanks a little bit, it pulls it down. Would be better if it would be
if this would be a little bit longer. But let's reel it up a little bit so it doesn't pull on the... I don't need the full cable. I'm gonna reel it up and then I'm gonna disconnect this and then reel it up a little bit. Just a little bit. Then we can put it back. That place looks good. Yeah, it's like a grain storage / grain dryer. So in these places we can put grain when we harvest it. And then you can see the floor has like holes. Then you can blow air from underneath through the grain. And that way you can slightly dry it too. But yeah, it's mostly like storage, grain storage area. And now we're just vacuuming it so it's clean. It's clean when we, in a few weeks, probably start to harvest. Or something like that. Well, it's a lot of stuff. It might be easier to just suck it with the pipe. And there's a lot in the corner. Yeah, hopefully a decent harvest this year. Better than last year. Unless we get like mega hail, then it should be better than last year.
Should be another box done. Do you want to go here or there next? Okej. Jag såg där på, ja. I det där hörnet, det ser ut att de skulle ha varit dött mys. Det är något brunt i hörnet. Om det är större så tar man skyffeln och lyfter bort det. Annars ser det inte ut att vara något större mys och folk. Här är det en start, det ena ser jag det här med samma. This guy next. Should we check the corner if it's like if it's like a mouse or something? First. Check it. I can give the shovel, then you can do that. You don't want to grab it with the hand. If there is like a dead mouse, it's probably a little dried up, but is it or is it just like dust? Se om det är bara något, kanske det är bara någon fågel, en död fågel kan det någon gång vara. Nej, det är bara det är en pyllo som har fallit ner, eller vad är det? Ja, då kan du nog bara dammsuga det. Om det inte är någon, om det far. Annars sätt det in i det grönkoppan. Det är underligt sånt, ja. Ja, nej, det var bara luddigt. Det är bara, det kanske vinner, det är blåst hårt så det samlar sig underligt. Så det looked weird. It wasn't even a mouse, it was just a bunch of like dust. It's probably collected there when it was like windy. So I don't think there's any dead mice. One year we had like a dead mouse in the box, but now it seems like no dead mice, which is good. Don't really want any. The less mice you have, the better. Take a little drink in between before we take next box. Once we get that cleaned, I think we can also probably open this up and then it's like ready to dump in grain.
Probably a little bit more in these two last, I think. Don't remember, it depends on in which order you empty these out. I think we emptied these. And these are maybe cleaner. Nämä barkbitar kan man ta bara och ge sig till här samma låda. De far inte in ur dit. Pieces of bark. Too big for the vacuum cleaner. But all the other hatches are closed. I don't know why these two are open. Maybe we dumped this last and then we didn't put back they're up there, the hatches, we can put them back also. And this part will be completely ready to receive some grain. Here we need to do some, like the grain cleaner we have there, we're going to put that one up there, and then like a pipe to the side. We could try to put, this is like a bigger pipe, it could be like a smaller pipe. It would be easier to move from bin to bin. So we might change this one. The only good thing with this one, it's like a telescopic thing here, so you can make it longer or shorter. Okay, we'll see. We'll see what we do. And then you can obviously sharpen this with a file. He'll do this bin, then I'll go do this bin, then John can do that one, and then I'll do this one last. Otetaan lådor färdigt den där, här lite kvar uppe nu. Ska jag ta och kaffa dit till andra sidan nu och ta ut till andra sidan. Det är bäst i skick där runt det här vägen runt putken. Så får jag ta nästa låda. Så här så går det bra. Så alltid en att när man andra huilar så blir det ingen så het så går det bra. Turvis då. Fast det är nog inte det går. Det är just så att man blir så, det blir inte svett om man så där lugnt far så. It's okay. This
Yeah, it's just piled up here in the corners. Guess it's been super windy in the winter or something, and then all the most of the stuff is like piled up here. I think I'll grill today. Could be a good day to grill, it's not too hot. Barbecue day. These pieces of bark, they fall from the roof. These don't go through the vacuum cleaner. Take them out. Now these should be pretty good. You want to go here or there? Okay. This guy next. And from here probably. So that we aren't too tangled. A lot of cable here. Cable guy, I need to unplug this, it's easier.
We don't need that much. I can reel this up a little bit. Reel up the mess a little bit. Probably only need maybe about this much. Here's this guy. Probably need this down there a little bit. Yeah. Oh, it should be okay. Okay to vacuum clean. Mä två sista så kanske har lite med det. Annars ser ni har lite med av more stuff. Där ska man akta det extra balk och sen när det är CD i alla fall så slår man huvudet där. Nu är det jag kan det nu marsch under där kanske men det är kanske det nu redan tar just i huvudet där lite. Gotta duck. Gotta wear safety helmet. Ja, det är psykeriet. Ja. Bike helmet on when you're working. Ja, då är det kunnat covered. 100% covered. Rimys. Okay, shovel. There's a dead mouse or bird or something. Time to shovel it out. Just the bones left. Probably a dead mouse or something. If they fall in here, they can't really get out, I think so. Might have like a dead here or two.
once or twice per year like a dead guy. I take this out too and dump all this outside. Remains. Yeah, it's a dead mouse, I think. Yeah. Just the bones left. It's interesting when it like dies, some small bugs must eat it or something. There's the fur and bones left. Joo, jos ei ehkä kötten, vaan se flyger. Yeah, no go. It's only the skeletal remains that are left. And it's been max like 9 months there since we emptied out the grain bins. But yeah, we'll just dump it all outside. If there's not, I'll check the other side. There might still be something here. Then we can take that and dump it outside. Don't really want like mouse bones and stuff with the grain. Det här brädet kan du dra, det tror jag att jag drar i det där. Lankun därifrån. Plank. Ow. Gotta watch out for that guy. Bumps in the head. Kanske tuli kuulosuoimet lite så seivade lite. De är ju lite sån här, vad heter det, pehmustus, de där kuulosuoimet. Ow. I don't see any blood, so it's just the normal like bumping into the wall. Pretty standard. Yeah. Last side. Almost dumped all that back. Last bin, then we got all this cleaned up. I don't need much, it just needs to be a little bit inside here. Just this a little bit and then somehow tangled up.
most stuff here, it seems. Mix of like spider webs and some thistle seeds, I think. There's a lot of stuff. Maybe it's been some mice running up there or something. Here's like a lot of stuff. A little bit of stuff.
this you can vacuum clean. Might be a little bit of something here. Okay, now I think all the bins are pretty much clean. Maybe we can go in the tunnel there still and clean that. I think it looks pretty good now. Sir, probably easiest to unplug. We'll still need this down there also. Where's the guy? All this needs to go down there now. There. Just needed to reel it up a little bit to take it down there, it's easier. Probably need to unreel it there again. And this stuff we can just dump outside. This was like bark pieces and other too large for the vacuum cleaner.
This is coming apart fast here. This is not good. This happens when you reel it up a little loosely. It goes on the side. What's this? Is that gonna happen? Is it like this? Now it should come out. Nice. Need to go in the tunnel here probably, so need the extra length to get in there. Probably flip the sides up there even. We'll see. It's soon food. We might take food break between. Then what's left would be to vacuum the tunnel and maybe this floor. And then open up the place where you dump the grain. Inside here the connection is kind of bad, I think. In the tunnels, probably open up all the hatches and vacuum this a little bit. Not too much stuff here. Maybe underneath the sides there might be. I don't know. Not too bad. Now we can vacuum clean that tunnel. We'll do that a little bit and then maybe lunch break.
Why did I reel this up loosely? Never again. Reel it out. It wants to go anywhere but out. Or do anything but reel out nicely. Jesus. Jesus Christ. Probably need this area. This quite a bit here. Easiest to reel all out and then tie, reel it in back again tighter. Oh, now it's clear. Now we're clear from the mess. Oh, there's nice wind here. You can see from the fan. It's just free spinning. Pretty windy outside. Pretty good weather to do this actually. But yeah, even when it's free spinning like this, you don't want to put your fingers in there. Probably not a good idea.
somewhere here first. Vacuum a little bit of this floor and then we can clean up the cable mess. Now we can close all the hatches, so then when you close those, close the door, and the fan doesn't spin. And when there's airflow through, it's spinning unnecessarily. But yeah, only fans. Here's the only fans. Many fans here in this place.
Too many cables. That grain I can probably dump back in there. It's like clean grain. We're just gonna vacuum this, and we can open up the floor here later today probably. Oh, I think the vacuum cleaner is getting plugged also. Sounds like it's not sucking that well anymore. Main filter might be getting plugged again. Sounds a little bit like it. Unless there's like a plug here. I think the main, there's actually a plug in the hose. Sounded like when the pitch of the vacuum cleaner goes higher, then you kind of know that might be a plug. And now it sounds better. Sounds better, sucks better. Now it should be fairly easy to get that piece from there and put it here. And we cleaned this, finally got this place cleaned. Yeah, now next step would be to open up this floor, I think. Now it is time for food break, I think. Do I grow basil? I don't think so. I got a bunch of stuff in the garden, but I don't think I have basil. Yeah, I could untangle that mess of a cable first. Try to reel it up properly this time. On the reel here, probably go all the way out first. And then start it properly here. Like this, and then kind of hold it tight all the time, then it reels up nicely. If I can just keep the... No, it's not that easy.
Want to keep a little tension on the cable, but also reel at the same time. Again, we could use the third hand. What herbs do I grow? I got like this year probably like dill, parsley, peas, beans. I don't know if all those are qualified as like herbs, but. And then we got like, what do I have? Corn, gherkins, potatoes. Those are definitely not like herbs anymore, but got a bunch of stuff in the garden. Oh, there's a knot there. Need to unhook it. I can see it. I need to untangle this. Cilantro, no, I don't think I have that. But there's literally like herbs and stuff you can have. There's probably thousands different plants you could have. You want the tension back. Snake is all spun up today here. Oops. It'd be nice to have John would be here. I could get. Oh, there's almost untangled itself again. Not easy to keep the tension on when it's like tangled up there. Need to go back a little bit to where it's loose and then now we got it, I think. Somewhat evenly on the reel. Any butterfly bushes to attract pollinators? For sure. Like we have, there's a lot of natural like places where we don't even cut it. Like you can see there, it's like it's almost like a little meadow on the edges, and then all like on the edge of every field there's like the ditch, and you can't like mow the ditch, so there's always like all kinds of natural flowers in there. So yeah, we got, I would say there's a decent bit of pollinators here. Also in this area here there's like a lot of organic farmers, so we don't even spray anything, so I think there's more pollinators now than what there was like maybe 10-15 years ago. Because yeah, we don't spray anything, so I kind of have a feeling that there's more butterflies, there's more bees, and there's more like birds, and it seems like the diversity has gone up when no one really is like spraying here that much. But yeah, now it's 10:50. I think it's food time now. I'll leave you guys here. We'll come back later. Then we'll open this floor, open sesame on the floor, and see what's underneath. Might be some interesting things underneath the floor. Where should I put you guys so you can watch outside? Probably on the table here. No, probably not on the table. I'm going to put you guys. Maybe I'll put you on the table. There's really no good spot. Or no better spot. Maybe
maybe on the vacuum cleaner. It's like a nice flat spot. Somewhat flat spot. But yeah, I'll be back in probably like half an hour or something. I'll go eat. Then we'll continue here with some stuff. You can guard the stream.
Let's cut some of these long ones.
Upp. Upp.
here. Yeah, we have good Avapsamsuga och sen de här. Det är liksom flera gånger man kastar tillbaka de där sövgaltarna runt om det är det som renas av. Det är sugit på det, men det där måste, det är lättast att sätta det där ner i väggen först, sen tar vi bort det där. Så är det lätt att man ser när man ska bulta och vad man ska för kekor. Might be easier to put the team there first and then open for. But det där, den är ju... Det där väggen... Det är lätt att lägga fast den där. Ja, för den är på det bruna som inte det är det som gör man kan så. Ja, det kan du kan suga det. Eller så kan man klippa dem dit för det så resten sörjer de. Det är bara att det räcker med det där utan helst skarkabeln, det behövs inte för det. Good when I put hammer up on the head. Then we need, what was it, 14 millimeters or something, the keys for it, or the tools, but we can drag it out first here. See, it should be pretty easy now. Hopefully it's not behind. Den behövs ju ut. Ja. Grab this guy first. This one needs to go out here somewhere. Now if I grab this and first here and then I go that way, it should be okay. Or I don't even need to lift it up, we can just drag it on the floor there. Pretty heavy when it's 3. 3 lankkua. And then it needs to be turned around. No, it's gonna be this way. Not turn around. I think it's gonna be these are gonna be on the inside, yeah. Yep. Do you come down first? Jump down. And then the bolts, I'm gonna take the nuts out. This is some new washer here. If I take the nut and washer, I might be able to just push it in. Or maybe you need to take the nuts and bolts out. Maybe it goes like this there. Maybe. Then if you push it against, then it's probably gonna... the middle one goes down, so the floor needs to be open first. Okay, so we open floor first. Now I thought, why is it so like... Yeah, that one goes like hooks behind. But that's okay, now I'm gonna open the floor. Stack them probably here on the side somewhere. I think that's usually where we have them. Just on the floor there on the side, so it's not in the way. So we don't need. Then we're gonna stack them so that the ones down are on the top, yeah, so you can then stack them back easy. Yeah. There should be, and all the number ends can be this way also.
1, 2, this is 3. Number 4. I think I've usually put like 3, maybe 3 stacks. Or 4 stacks, yeah, it doesn't really matter. But I guess if you can farm all year round, then it's a little bit different. Drop it for nah, it's gonna stay here. And the last ones are a little bit more tricky. Little break, 6 more. And it's all. 6 more, then it's all. I almost can't fit anymore. I need to go different tactics. I don't want to drop myself now. That's the thing. Do some WWE moves, shaking a little bit. Can get those now. I can try to get this in place. Maybe vacuum clean first now, and then we can put that in place. Maybe I can vacuum this without the extension. Might be enough.
Probably easier without just the pipe here. Det behövs, ja, någon laddare. Ja, det behöver inte vara långt när det är någon bara. Så hela på att ta det lite att slippa ner det. Ja. I think even if I drop the phone, it might survive because it's like you could slide down and then go in the hole there. So actually the phone might not even break even if it falls down here. There's really no like super hard surface down there. Probably need the vacuum cleaner on the other side for the rest. If we go to the other side, I need the extension thing. Can't reach to the last bits. Probably easy just put the extension and then lift the thing on the other side and then vacuum from there. Probably the easiest way. Or one guy could hold it here and then maybe I could reach the rest. But yeah, when you go down there, we'd still need this in between, I think. Just need a little bit more, more reach. Just a few meters. Probably not do this. Always gotta reel this out before we do anything else. Otherwise it's a mess. I guess this is now we have room, so we can probably go from here. Probably easier. Bit sketchy when that's loose. Loosey goosey. Loosey goosey. Now we should be able to vacuum the rest.
Det är nog inte någon ladder. Från det här metallstickan går så gömma. Det ena var nog de har lädd i lagom, men jag inte vet. Ska så någonting. Fuck. I vacuum cleaned enough. No, I didn't. Thank God. I pushed it, but it didn't. It wasn't. Suction was not strong enough. Good. Oh, almost dropped this thing. This thing is falling apart. Vacuum cleaner is falling apart. Okay, now we have the upstairs vacuum. Now we, I guess, need to go down. If I can hold this one here, then the hoses should be long enough. I can hold this. If you take this, it's easier if you go down first, then I can give you this. Then I hold this so far down so you have enough reach. Should be good. Then it walls with this and then the end without the end bit is probably easiest. You need more hose than this, or do you have enough hose? I can easily come down here. This is pretty solid. Okay. Then you have walls. I have done everything. Just walls down and corners. Borstar ner det kautta dammsugaren så far det ner i hålet. Mesta skiten. Det far nog sen med seden, inte det är så paha på det sättet, men största det är att det är 10 kilo med skit.
Där får man akta balkarna och det där stången som är yvig och med kolka huvud. Jag kan ta det där med. Får du med röret sista nu. A lot of stuff there. Det är lite mer än vanligt när jag lagar det här träet. Så kommer det mycket sån här bark och spånor. Tukkaan, siinä varten tuu tukkaan. Det får här, jag får putsa det här riktigt upp. Det är såna här barkbitar som det alltid är. Du kan nu just kan du suga åt det för. Ja, det var riktigt kunna. Kunna mysbo. Se om det suger in och de där barkbitarna kom bort. Jag tror att det beror rent, ja. It's clean again. Grain pit. Där resten får man rätt nerifrån. Ja, det är nog lite underligt.
Nu är det bra. De här på sidorna sögaren, ja. Det är bra att det dammsuger ut. Nu kan jag tömma det särskilt så man ser hur mycket det kom från hela satsen. Han plaggar sånt här bort. Så är bara att det var det började stå det där något var de där, vad var det, 17-18 milli, 20 milli de där. Par nycklar. Joo. Och sen började det där kasikolla och någon avaintiskruv det där stobban fast. Det var lite työkalu som det behövs. Oho joo, siinä är lite så nu är det kilo så blev det här filtret och allt det stod och siinä hur mycket snabbt på sidan. Oh god. We're completely plugged here. To go dump this and hopefully we can dump it so we're like upwind from it. Filter needs cleaning again. I see this filter is completely plugged. Completely plugged. That's why we probably didn't have the best suction at the end there. Like this one needs vacuuming. We got half a barrel of like dust. This is a pretty 10 kilos of dust plus fine stuff. Some grain. Mostly just fine stuff. A lot of that. Det var halva bytton full. Det var jag får blåsa det här med samman nu för jag glömmer. Let's blow this guy off. When this filter gets plugged with the fine stuff, then the suction gets really bad. And it plugs up pretty fast. It's not like a huge filter. Good to go again. Till sist är det bra för att man putsar så vet man nästan när man börjar så är det bra till början med samma. Det är inte helt tukossalt när man börjar. Det här, man får nästan med varje gång man tömmer det så får man tömma det här filtret. Det blir alltid det får en snabbt tuckon och sånt smått så blir det suger dåligt. Suction is bad. A little bit more in. Now it fell in. Did we have something in the middle there? There's like a hole. Was there something added here? Or what's this hole doing here? No, there's like a hole, but that doesn't add up. And it was this way. It's not turned upside. Yeah. Ja, hade vi någon 4x4 här eller något? Ja, sån här blanko där jo. We had the 4x4 here I think. Stoppar och kärnan liksom. Ja. Så är det ju nu. Det var de här hålen för ja. Ja. Den är nog vart det den riktigt. Det är någon som satsar på den sidan. No, vi får bara få dem här nu först fast. See if we can get these guys.
These guys almost went in already. And have a hammer for this. Now it's going. I need a hammer. I need a hammer guy. It goes like this. Then we put, there's like new washers here at least. These weren't here for a little while ago. Does the washer even fit here? How were the washers? That barely fits. I guess it can be there, but you can't really pull it flat, I think. It's gonna bend the washer. Just tighten those up. Then it's basically down there you need to open a hatch and close it. Then just fire up, dump grain here, grain goes up the pipe and to the other area. But yeah, we did have, underneath this we had like a 4x4 there, so that when you drive the trailer against it, it's kind of a nice stopper. But where is that 4x4 now? It's probably in the pile there somewhere. And then we had one board here, from here to there, so it's easier to walk. Kan taja för att försöka med blankor eller 4x4 skritten. There's somewhere here. The long thing should be easy to find. It should be here. Ah yeah, now I see. Here's a 4x4. We need this guy and this guy. This guy's like more than a 4x4. It's a big boy. A real big boy. This one we could push to the side there maybe next time. Or maybe it's in the way there. Here comes the big boy. Big boy. Se vi får den här haula över dit ena sidan. It's a big boy. Big guy. Det där brickon, det är ju sån någon ny fyrkantad bricka, den får inte, vad det drar vart det är spänt, det bör inte böja om det blir sådär. Det brickon är så tjock att den får inte så här direkt i hörnet. Vad det bara blir så att det hålls ihop så. Det är inte löst, så nu kan jag sätta där blankon i. This guy. And this guy goes. Probably. Which end goes out? This guy's probably this way, I think. Har lyft upp den, nu ska vi se. Jag tror att det är så här, den kan först vara uppe och jag måste klobba här spikarna, inga slaj ut. Nu börjar det på riktigt en hammare. I need a hammer for real. Punch those out, flip it, put that down, and then this 4x4 goes on the outside. With some big bolts. What is this, 24, 20 something?
Big bolts. Bigger than that. De almost no hammer. But then it's easier to walk here on the side when you can walk on that board. Or plank. But yeah, these two bits in place there, then it's like ready to dump grain. Hämmeriga i den. Hämmeriga. De är all lika tror jag. Det är 4 bultar. I'm gonna see if I can get I guess I can walk on this even if it's not attached yet. Need the hammer to put the nails back in place. These guys are punched out, but this one is like bent. Maybe you can bend it back. One nail went down. I can do the other end and then flip it back. Just naila ut den dianan så en spik får ner det. Den får sätta ut det kan man se att man tar bort. One nail went down the drain. En spinner tog ut en spik följde ner det en spik. Sätter fortsätter det där nu hur det har varit lite mer ut från väggen än man ser några gamla hålen tror jag. Man får spika fast den så lätt att marsch fram och tillbaka. Då vart den har varit i. Man ser de gamla hålen där. Det är lite ut så lätt att marscha. Så linar du upp de spikarna dit bara att de är bra att de tar det under. Jag sätter en ny spik där man vill. Det här har varit tror jag något sådär. Sådär. Jag sätter de där spikarna först, de andra är inte så torka. De här först så att det hålls. Kunde ta en ny här lite böjd. Det får nog det gamla hållet och det drog den rätt ställe. Now that should stay in place and then a couple of nails on the other end. Then we just, the 4x5x5, whatever that is, try to flip it in here. That's a heavy boy. Now it's easier to walk here at least already. Hammer we might need when you punch this in. Just grab it and try. Can you drag it? Push here. Gotta get it outside first and then turn it. See how it goes. Yeah, drag and then it's balancing on that. Which end? How was it here? Like which end is which end? There's the extra bolt. This one goes. That goes. So yeah, it's gonna be that way. This way. Ah yeah. Gotta figure out. Så här så att det är bara hålla för det.
Den ska vara in, det är sådär ja. Så här ja, så där kommer in och det är att ta bort den så att så får man de där andra, för de där andra är bara ett klobb neråt. De andra är bäst ta bort det där undersidan. Det här kan jag ta helt ut. This guy and the other guys. Other guys just the underside, put those on those need to go, like someone needs to go underneath there and put them in. These guys. Joo. These could be like screwed in place underneath there so they would stay there all the time. There's even some, these ones you could put permanently on the underside. I don't know if there's any difference between these. Probably not. This one was the middle one. Now we can put it in place. Kroppa i det. Ja. Hur måste man fara? Man måste fara ena änden och så dra i och så tar den går. Där, nu slipper jag i. Där. Amen. And then just figure out where the holes were. Check. There could be like, there's a line, there could be a line here. It's pretty close. Now it's pretty close there. Pretty close. I'll lift up and see. Maybe you left yours out a little bit. Then you can kind of feel it maybe. Feel it or then just try. No, I think it went in now. It felt like it went in. Try with the hammer if it goes in. It felt, it was not in. It's maybe this middle one. No, it's not in. Let's see. There could be like a mark. You could like draw with a line. There's a line here, then draw a line here so you know where it should be. Now we just have to look and angle it up. Ser du håller jag? Can you see the thing? I think there was supposed to be a little gap. It's not like, is it against? Should it be against that? I don't remember how it was. Dio. Där hiusen var här. Ja, Ai joo. Ai up. Var det där skruvhålet var färdigt. I can try this one. When this one goes in here. This one is easier to see. This one is easier to see. I can see the hole there. That way 2 centimeters. I can maybe push it. A little bit more. Now this one goes. Now it should be right this way. So now these should go in. I guess technically. Maybe it needs to be. I don't know if it was against the other one. I don't remember from last year. Was there a gap or no gap there? You can try that. Now it's going in. Now they will all go in. Where's the middle one now? Was it left underneath? No, it's here. This one. But this one was the one that should go there, I think. It's just 2 washers. No joo, mutta kom den in ur den där? den är i den ifrån. Ta byt den. Ja, det går att byta. Change this one. This one is the one that goes here. Dra bara med kuuhut. Det går nog att knacka det. Jag vet inte om de här alla är lika. Man kan se vad det kommer ut. De här brickorna är inte i alla fall lika. Yeah, that's longer, so this one is better there. Better suited there. This one is better suited here. Bump them in.
And then I can go on the underside, try to fit these in place. Joo. These on the underside. But you can probably tighten that one. Joo. Yeah, shouldn't be any difference. See if we can find place for these on the underside. Yeah, I did brush cut here, so it's fairly easy to go in here. Here's where to fire up this guy. Then it blows in air through the pipe and then the grain flies up. Now we need to see, we should see some bolts here somewhere. Spider webs. Where in the hell are the bolts? They should be like pretty far down there. Now where the hell? Can't see anything here. It should be right there somewhere. Huh, look at it. On the wall. There was like a snail. Very interesting. It was on the wall here. Like it's dead. Huh. Okay, these guys, I don't know. Go further underneath. It's a root. Looks like a snake. Where do I see them? They should be in that thing there. Why do I not see anything? Couldn't see anything, but look what was on the wall there, on the concrete wall. Some sort of like, what is it, snail or something? Joo, se näytti. It was on the wall there. Crazy. I didn't see where these were. They're like... Yeah, they're not in there, they're under there. I'm dumb. They're underneath here. Yeah, now I feel them here. This is the place. Just tighten it up here. I thought it was on the outside of the... Now that's finger tight. I don't know if these are gonna spin or... Joo, ja mä otan sen. Mä kiristän tämän lopun. Middle one. Tää mittaista första. Ne har inte något mycket. Tässä on tää digitaalikaatenskuva, mutta mä just tänkte svetsar där, jag precis svetsande då. Svetsande halar. Ja, för de metar du så att något, ja. Metar något där, det borde ju inte mota, just inte upp i konsten. Ja. Det är svetsarna, de ska bra, ja. Check that. Något så är det nog att jag har inte säkert för den bort härifrån. Nej, det är något så här hemma. Yes. Men inte kostar det nu bara 15,90 där. Nej, den är just en ny. New guy. Joo. Borde med tightna upp fast, allt fastbasade. Så är bara att sätta stobba in med sån här 8-kolokeikka där. Det ska vara liksom upa det där eller? Upa, jag tror det sågar bort så mycket mer än liksom. Yep, it goes like that there. Det är som märker där, ska vara sådär. Joo, det kan vara jo. Du ser massiivt det hålet, gammal hålet där någonstans.
You can get it's just a support step. That's what she said. Support step, so it's easier to go up. Otherwise, yeah, everything else is tightened. Hammer, Joo. tightened. Everything looks good. Yep. Hammer. I can take this. This goes there. Where was that from? Ladder. Is it from? Den var bara där in mot datorn. Okej, jag tar den dit tillbaka. Take it back. Ihan ketä där. Grasshopper. Det är bakan där det ena det där stiga man så de bak väg kan söka. De kan olla där. Det är där mitt på där blev det inte där. Ja. Hammaren kan du ta dit. Ställ här något bak. Ladder. But I guess if his car had some car issues. Then it should be actually everything ready here. I could go down and try to find the nail there. So we don't forget the nail inside the pipe somewhere. By hand, yeah, no power tools needed when it's like literally one screw. Definitely not rated our stream, but No, definitely not. här går vi akku på det. Ja, men man kan inte ta för en helt när man har. Ja. Just inte på att förr att det var spika för att just att skruva så här för hand. Då är det lättare att spika. Slå in spik. När det kommer akku på det så blir det lättare. Ja. Det blir lättare att skruva. I can take the vacuum cleaner back there. There's another one. Another one. I'm going to try to make a flap for that thing, like cut a piece of the rubber to put inside there. So hopefully make the grain go through the grate more. But yeah, otherwise now the receiving facility here should be ready to go. Combine is also mostly in order, I think. Combine was greased in the fall, so it should be kind of ready to go. Just need to put a few things on it, and then we'll see how the order steer will work. Joo. That's good. This guy wants to fall apart all the time. Flimsy things. Att det ska gå ganska lätt, ja. Nej, det är de här, det är 4,5, det är ganska tungt att sätta i, men annars går det lätt nu. Ja, de är permanent. Det är ju bara om man får laga en led till ut så har man nu så att man inte behöver in med traktorn, ska man ha lämna så här hela tiden. Joo. Om man inte skulle behöva alls in. Bara sen något, liksom, det skulle vara en galla. Ja, det skulle kunna vara som skulle hålla bara till mars. Ja,
stoppade jag mätte en flappi som är lika bred som det där. Det är något 25 cent bred. Och sen något 1 meter lång sen flappi som man står fast i det här fast. Sen flappi som är uppad i. Så skulle jag klämma ner allt mot det här så kanske det skulle vara mer i nu. Det är lätt att klippa det från sån här bit som vi har i läpyska. En sån här läpyska som är sån här som de har i Gold Rush. Sån här flappi på det där riffeln. Ja. Så att det klämmer allt forsad ner emot. Liksom, det måste ändå kunna släppa, det är ju inte vikt så det måste ändå kunna liksom. Nej, men jag lagar först nu en full längd så ser man när man släpper och det här testet. Så är 45 grader. Så nu skulle jag borde fara med 45 grader väggar, det är så mycket vinkel. Så om det inte fast då man lagar man lite kortare den och kanske smalare och lite Det är tesa. som att det färgen gör men sen ändå liksom att det inte var för snabbt. Nej, det rinner sakta. Jag klipper som bil så det kan jag testa och så lite testi. Det här bara liksom. Det stoppar där i början. Om man har det kommer sen kommer så här skulle allt Ja. liksom. Men så liksom måste det. Att det skulle rinna sakta så att det, man såg när vi hade mindre vinkel så kunde det nästan så få allt se det ena. Ja. Det satt liksom en läpyska. På samma vinkel så kan man också att det liksom att det någon läpyska något som att det liksom med samma vinkel så att det står sakta ner där Ja. sen faktiskt. Så att den faller så här så far det mer i. Sen då när det där sliter light måste ändå liksom syöta sakta det går inte att blåsa fullt liksom lika snabbt som en blår fast. Det kan hända om jag inte får det där. Elimäki on den där typen såna petkus såna pro-lightet så det 15 per timme det far ju sån. Men vad var det här? No, det far nog lika, det far nog 4 ton. Alltså nej, ton ju, det far bara nog 2, om det far 8 kubik på 2 timmar så 4 kubik. Det far nog 2 till 3 ton per timme. Det far inte så snabbt. Men det är ändå sån här, det här är ju ändå mycket mindre än sån här pro-light testar ju så det här far ju nog inte säkert 2 ton per timme liksom. Det beror på, man räknar ut något där hur mycket det var det. Och det är en. Från större till större liksom, eller från större till mindre skulle det nog vara så in. Ja. I alla fall viss så man vill liksom att det ska vara sakta och sen att det ser bra det. Ja. Det sen måste mäta mått man med hur bred det kan vara lång så klipper sån här gummimattan där får vara toiseksi ännu men det behövs men sån här gummimatta tror jag att det är bättre först till prov. Need a measuring tape. Measuring tape. I'm a good measure. This should suffice for today. Old measuring tape. Man, it's nice when it's not 30 degrees. Det är tosi kiva när det inte tretii. Man marssar ut där blåser, sen nästan sen så kun man kan göra som helst. Niin sen att fan det. Width pretty much. När det blåser lite ja. Pretty much 18 centimeters. A little bit, yeah. 18 times. Håll upp det där. Det tar ungefär bara det hur länge det kan vara. 70 gånger 18. Jag tror att det är sån läpyska gått lagd i. 70 times 18. Or it can be shorter too, of course. Little flap. This is definitely wide. Please, let's start from a factory edge here. Penna eller kniven, något märkligt. Knivar eller något. Se.
Precis. Det är bara man får märka när det är det mönstret så klippar man det i samma ställe i mönstret. Det är ganska lätt på det sättet klipp. '70s pretty much here. Då slipper man det. Man ser mönstren. Det mönstret parallellt så det är ganska lätt att klippa den saxen. Det är rakt. Vart är den där? Vars. Det här undersidan må det bättre än översidan. Jag tror att det här mot scen, sen scen kommer mot det här så far det just att sidan scen. Det här är neråt, men man kan det går att prova båda sidorna. Ja, det här är lite så rakt. Så skulle det just det scen att det scen far så här så mycket som möjligt åt sidan. Ja. Fram och tillbaka åt sidan så far det in att det far in och går. Nej. Yeah, I can cut a little bit longer there. No. We got a flap. Let's go try out a flap. Ja, jag kan rulla det här ihop. Roll this back up. This is good rubber. This is useful for many things. Flap. Flaps. Joo, tuossa kan man lite bort. Det blir kauhea kasa på bordet. Här är någon bulta, jag vet inte vad de här är. Det är någon som papsalla någon keikko. Bultei. Extra pieces. Ja. Roll this way. This one I can, if you don't need compress there, I can unplug this, otherwise it's gonna start running on its own. Then of course we need to attach this somehow there in the beginning. Could drill like a couple of small holes in the metal and put a couple of bolts in there. Maybe we'll try, I'll just hold it first and then we dump some grain in and see what it does. Just a test run first.
Nej, ja, det kan det vara från det där därifrån. Test flap. Ja, det ska hålla ner det. Ja. Then you can attach this like this, something like this to this, and then throw the grain in underneath and see what happens. How can I get the? Yeah, I could attach the flap here, even nuts. There's even bolts ready here. You can, if these bolts are the nut, or put another nut, put the hole here and put a nut, then you can get it. Joo. Där är det skulle vara fest där liksom. Annars måste man hålla så här, så måste aina prova kasta CD dit. Jag vet inte hur det ska gå att prova lättast. Don't really have a hole driller. A couple small holes. Hålla det och sen ser man att Jag kan nog hålla så här. Så det är liksom lite för långt upp. Men sen måste man sätta på eteenpäin och kippa eteenpäin i nu. Där ska eteenpäin under de roskar. Och där det här gett jätta stack i. Kan slå lite bredare. Det är provkipp lite kipsaa tasaisesti siinä. Och går spar det nog i alla fall. Men det kommer yvy ännu så nu. Och så mycket kommer yvy. Jag vet inte vad det flappar, det är för bred det flappar, det är liksom kiva. Men det är fan under. Och så det skulle vara lite smalare. För allt far yvy nu. What the hell. Det är bara stakna kanske. Det får nog i nu, men det är som det inte skulle, det gjorde något berättas. Det får det nästan 50-50. Ja, jävla roskande liksom. Tislan för huvud, det tar man nog. Hur ska man få det att det får mer i nu, ja? Mindre vinkel. Ja. Annars får det för mycket, det går inte, det får för mycket huvud. Och slags nästan strommelikekka. Det är en större hål. Men så fall, nu har tislan börjat in. Det är flatplåt som man skulle börja prova om man skulle borra något runda håll den. Om man då skulle prova för diameters håll. Någon det där solle i Tyskland, något liksom. Något lite mindre än det så att det ska kanske ta liksom. Det är fast havran så det liksom. Ja, det där. Man kan mäta från Ryssland, ja. Så något inte något 10 eller. 10 runda håll. Liksom. Liksom. Så får det med att det ser fan med i nu. Ja sen kan man tillsammans med en annan vinkel kanske. Flatare vinkel så får det med i nu och så länge som det bara rinner i nu. Det här kan nog berättas bra att det är så här så far liksom. Ja. Det om man har den nästan lågt så här att den hålls fullt upp så här och kippar så man borde en kippar och så en ser hur det ser ut inne. Var det den är riktigt så här nästan. Får man att ha måste man hålla den. Längst så klämmer det mest. Ja. Jag skulle ena borde hålla i den hand nästan man lockar in liksom att det är lågt så här. Det här lyfter en lite liksom. Det släpper lite det men inte mycket om man håller så där sen kippar. Jag provar sätt tillbaka. Ja, kipp.
Om man har 3 ska man kippa i nu. Kippa det tillbaka ihop. Det som det står på det här är ett tomt temma. Då kippar du se allt sen i och så med temma kippar du bara så det annat i roskisembar. Ja, men kippar det in i allt i samma bara. Det är inte någon skillnad. Allt ska vara i ett temma. Så nu får det nästan 50-50. Det ska nog få vara högst. Det får högst några procent ljud i. Det är så jag ser hur det ser ut när man kippar. Nu är det liksom 45 grader. Om man laddar fullt där uppe. Är det någon skillnad? Se hur det ser ut. Ja. Så om man har fullt upp, det kan inte vara riktigt så det var tosi lite. Och ändå får det havra i, ser det ut som. Man är bara lite så här. Jag flaxar där förbi först. Bara lite så här. Det far så god fart, det far rakt i byn. Det är liksom far i nu. Nu kommer det tasa sig syötä. Där om det är lite så rinner det nog bra i gyn på resten. Men nu får det inte så mycket action. Nu får det kanske inte så mycket, nu får det nog mer havra in. Ja, ganska samma 50-50 kanske. Större håll, ja, så far det nog mer in. Om det inte far så mycket att det far så mycket in att det far allt in. Att tistarna far in. Så det borde vara, man tycker att det borde gå, den här tistel, det är nog liksom större tistel. Knoppen tycker man lite. Ja. Så när bara det nu varit, det är kvar till den där mina stora så jag kastar igen. Den blir så här så det är nu inte den mycket större den här som där inte. Så om man lägger den här efter det där förrän så när det kommer i lådan så tar man med det där mustika på så blir det där längre kassan lite skitigare och så tar man därifrån och kauha bort så blir det här rehent så får man ganska lite saft. Ja, det skulle gå, ja. Ja, för att all så här nu så liksom 50-50 vet du de kassan. Så här nu så här så far ju allt istarna nog i ja. Där kommer det bli all. Och med en scanner det, ja. Så kommer det bli all liksom ännu mer på det. För bara får man det här lite flatet så far det över hälften far rent den bort så blir det ner bara till någon kubikplats här och det skulle den gå mycket bättre. Det kan man prova, ja. Nu får man det tycker jag att det förra nu ser man nu är det på så mycket där har vi den så här isla ser man mycket det liksom lisorna och sen mycket man måste sila liksom. Ja. Så kan man testa med det där liksom. Man kan testa så kan man testa med lite mindre vinkel och så det där kan nog det vara bra så här fullt vikt för nu blir det så det kan inte om det så det kan inte vara så här för då börjar det bygga upp kanske men så där nu bromsar det också mycket ja. Så där jag tror att det kan. Ja, nu är det färdigt nu att det är bara de föll en spik man kan inte få tömma det med samma ner när jag tog det där så det där bra de föll en spik i hållet de. Den är bäst att ta bort ni den fan sen. Nej, den är ju men man måste gräva ut i en spik. Sån här 4 tummare. Det föll det. Nej, det är ju jag har inte gjort något i ner där. Ja, så gräv ut och sen sätter det där. Det föll en från ändan. Den kan man ta ut annars rent. Det är allt fast, ja. Och lådorna är putsat allt det. Vilka fläkt? Ja, de. Jag har inte provat den går. Man ser att den tormar, ja. Vart kan du lägga det? Har du kommit det? Ja, det är nog, men alltså, jag funderar på att lägga sån här matt om man har lite mindre vinkel så får man nog liksom, så får man ju den i 2 delar så att om man ställer båda rören i lådan så kommer ju alltid isna den så det är bara mindre till sikt i nu liksom. Det är så allt den far in verkligt rent liksom. Det tar bort allt isla men det problemet är att de får ganska mycket havra med och vet du. Så men så får man ju om man får en mindre kassa i lådan så är det lättare att putsa det vet du för hand lite dit sen. Om man lägger en tunn och något dit för roske och så silar man det för hand sen och det blir väldigt vårt. Men det kommer nu så här, om det är 45 grader så man släpper så det är ungefär det fanns nästan 40% för huvudet. Jo, det är mycket. Man måste få det här ner till 5% så skulle det gå. Men det är om man ställer här lite mindre vinkel. Jo.
Man måste prova. För de far så hårt i att det är inte något att det skulle stoppa Det nu. menar att när jag kommer där så kan jag stoppa här och rinna sakta. Ja. Liksom. Men det far det är nu så det Då är det far ändå så hårt att det far det far så hårt så men vi provar. Fast när det här fullt på. när man lägger här Men sätt in rören de här ungefär vänta det far hockan vet du så det går att prova som helst men Men nu ska man ha ett rör här, att det kommer med röret. nu lyfter upp där. Vänta. Lägger det sin när man lägger Alltid före man provar så rör under eller ämbar under båda. När man lägger sakta så det går här så det rinner ändå i samma. Ja, det var så hårt. Samma det går inte. Men prova nu, jag provar nu vet du mindre vinkel. Så det bästa resultatet om vi hade så här så kom det bara kanske 5%. Men nu är det något roskigt det där. Visst det är tistlar i. De får huvud, det är inte något problem. Så här jobbar. Så nu är det flatare. Släpp bara, nu kan du mukirkit racet, släpp in nu bara racet. Det kommer ju ändå mer mängd än det här nu för hand så där med lite. Jo, det får keep racet bara liksom, eller någon racet. Ditt racet, det är nu. Så kommer det just nog det där. Nu är det kanske något, inte vet jag vad det är, nu är det något 35 grader kanske. Ja. Det fastnar nog inte något. Det kasar där liksom. Sådär tasaisesti, lätt bara fars där, lätt kippa hela ämbaren. Ja, att stua vet du på där. Så rinner sakta. Så kommer det lite ändå. Så nu när det är mindre vinkel, så nu tar man det mycket bättre, nu får det mycket större där i nu. Jag tror nog att Men nu kommer det nog ännu ut. Jag tror att bara vi det där sätter den upp och hänger den liksom med 2 kättingar så att man kan ställa den lätt. Händer jo. Så nu, vi ska bara börja få en tom där, men så nu får det mycket större där i. Nu får inte, de här ska alltid vara tomma och så ska man kippa den full, så ser man det där äntligen. Att man får liksom vipp på det när man bör det där. Och att det kommer rätt in och det här på det här stället. Det här stället att det inte stoppar, att det inte kommer med fart. Att det kommer att det rinner sakta. Det är lite flatare vinkel. Flatare vinkel. Det är bara att så mycket att det rinner, att det rensar Ja. mest. De där sådana. För det är, när det är, jag tror att det är lagat för det där, att seden ska få riv och små. Jo, så är det med. Ja. Så nu ska det är så stor volym som ska ge nu att det är därför det. För alltid så får det riv men så får det seden upp. Nej, och så om det är varmt också, så när det får många varv så tar det små frö bort. Det får något hit. Nej, inte så mycket för annars blir det mycket att sortera. Och så lagar man. Sen jag provar nu yritys. Man skulle, när man får det upplyst, så kan man lägga sån där plast. Jo, vi har de nere sånt plaströr. Det ska de uppifrån där i Milan plast går att böja vet du fritt där. Att det går till stället. Och sen 2 ställ kättingar till taket i så kan man väl stälda det så här lätt. Just jo, eller Något stag eller kättingar vad man nu har. eller som något 2 och 2 vet du. Att det inte vippar. Att det inte vippar. Nej. När man det måste ju hänga i det där röret. Ja. De får det i lådorna. Ja. Något sånt att man får prova först. Om det lönar sig till att den här är upp istället. No inte behöver man inte, det andra kan nog vara inte den i vägen, den putsar i små bort. Det skulle den ha med det här rum vet du liksom. Sen om man nu har nu hela satsen så håller det fast sådär nu då, är det 30 grader. Man skulle ta så här mäta här hur många grader det är. Håll det här så att det kan kippa. Lägger dit så här om man lägger dit så här. Så. No, inte så men sådär 30, nu är det 30 grader. Får du hålla den då? Ja. Så kan jag kippa det. Och det där är ganska styvt emot. Så får jag så här någorlunda så här jämnt fida. Nu går det utifrån det här. Det här var för brant emot här. Det borde vara att det blir tryck på det. Ja, nej, men det var närmast att platar så måste det här se mindre. Det borde vara ett rör där att det liksom blir tryck på. Ja, det är inte bara bakom liksom. Bara. Men du får ner för mycket. Att det inte får så hårt fart där. Så här när det far så här, så nu kommer det inte mycket huvud i nu får det ganska. Det ska nog gå där bara man får hålla det så att det far i men inte far för mycket. Torset när det är våtsätt så rinner sämre. Ja, men så får man nog ställa med det lite allt det där. Jag tar sopar där, jag vill inte dammsuga bort den för det behövs till testen. Jag måste... Här är ingen borst. Nu får det, så nu, hur mycket får det i det lillämbare nu? Så nu får det inte mycket i det lillämbare. Hur mycket får det i nu? Inte mycket inte. Nej, mycket, bara en kaffekopp inte. Så där man ska få det, så skulle man kunna börja tänka sig den. Att man får det liksom. Det måste prova med våtsäd. Inte alltså det våtsäd, det är inte något problem. Utan det är det där, det här är mycket, men nu är det i år, jag tror
att det kommer inte så mycket rost ner. Jag tror att det kommer inte något annat än tistelhuvud, vet du. Annars har det alltid varit rent nu. Fast det är nog mycket tistlar. Såna är de mycket, men annars är det, vet du, annars är det rent. Det var ju bara nästan tistlar. Ja. Man måste vara till ett ryskkonställt, de får så lite som möjligt. Ja. Och vänta att det liksom nästan är övermot. Det tar bara det kommer att rätt med säd så får det mindre tistlar i nu. Om man gör förra så måste man köra hårt. Det där vet jag är så tjockt att när jag började en gång när jag stuffade så tänkte jag att varför stoppar det hela tiden så kom det så mycket säd. Att elevatorn hinner med. Elevatorn hinner för det. Ja. Det blev kassad dit och så blev det fullt och så är det nyvig. Jag kommer inte ihåg hur hårt, när det var 16 hur hårt körde man. Nu tycker jag att nu körde 3,5 så det gick nog bra nu. Man tar sig det där får nog minst fart. Ja, det är tungt, vete är tungt, ja. Vete far inte undan så mycket vet du. Man måste se att det far ja. Flera gånger så tänkte jag att det är något fel i elevatorn så inte var det Så något ibland fel. alltid så hinner det så var sedfärg så hinner det tistlarna inte bli på ytan så far. Jo, just det där. För det kommer mer sed. Ja, så far tistlarna yvi och så far inte sålla så mycket fast heller. Man ställde det ivra så fast som möjligt att tistarna ska få ivi. Och sed far nog ändå gidu. För att det undisålli är någon vits. Skulle man lägga det undisålli som där så skulle det tistarna få ivi. Men det är ingen någon vits. Så får tistarna ivi och får inte vid returen och tillbaka. Man måste ha ivi det där bak då. Så hade jag med Men det här just, kanske man lägger sån här under det andra bara sån här någon man kan ställa sådär. Man lagar att det är fast 2 punkter så kan du lätt ställa, vet du. Det här kan vara fast, men sen det andra så att det är på en kätting att det går att ställa sådär. Har vi sån här kätting kvar som vi hade i de där lukorna ut? Har vi sån kvar? Men här ska man ha nöt. Så hänger man den upp, det går bra att hänga dit. Här var som så här med iglor, 2 kättingar. Ja, men det är ju i princip det här ändan behöver man ju inte ändra, man får ändra den Ja, änden. men så att det måste hänga något ändå. Ja, vikten för vikten. Hit något, en likadan. Ja. Det går lätt att sätta fast. Här är ett järn. Det går lätt att sätta fast när sådana bultar. Man tar ut bulten loss och så där något under där bara. Man får bra fastmångsställ. Här är med 2 iglor. Ja. Och så hänger man med kättingar ihop. Eller något. Vi får den där biten, de kommer så till morgonen där så börjar prova di lite. Sätta upp den dit. Ja, man har bra med tid nu. Kätting upp till här och man lagar något bräder här något. Ja. Eller något järn. Fast så här så lite att det så starka att det hålls dit. Ja, för det väger det där plus det väger så något 30 kilo. Så är det nu där att när det kommer dit och ut så är det så lite då att det räcker till far liksom i alla år. Det är man ser, ja. Det är nästan man måste vända här, ja. För så här när det kommer, det här får man ju nästan med samma under fast. Så så är det med samma 45, så det är samma som tidigare. Men så just om man ställer om den här pekar diåt, så de här lådorna längst så är det så långt att det inte räcks mer. Men om man liksom lagar att det räcker, man får de där 4 lådorna viskligt, så då får man ju här och det är bara att man måste muka lite längre. Ja. Men det skulle nog borde gå att om man får det punkt som det hänger så får man få tvinna det nu, för om det här är plaströs, det går inte för. Jo, men alltså, hur får du med fästen lagat att få tvinna? Man måste laga, i alla fall om man ska laga diåt och hiåt, man har 2 ställ så här, så kan man ju ett ställ och annat ställ. Så skulle det gå. Men man får de här, det plast här och de där, all bitarna så provar det upp sig. Och det är ju, om det är ditåt så får man det här liksom och lagar det med rör i en tunnel fast. Ja, där kan man sätta sån här, det minus sån här plastslang så det är lätt att flytta den lite, vet du. Nej, där kan jo. Plastslang, det är lättare att... Det är ju mycket rör. Ja, såna har vi ju. Det går att bygga aika-system om man vill. Det ska bara ner där på tunnel, något kärn under. Ja, om man får, man ser hur man lagar det, ja. Nu går det här var det bara, så nu tistlarna kommer nu, de kommer bra, vi har provat. Det putsar det bra nu. Och fast det nu kommer inte skulle det få komma ett enbars havra från ett lass. Nej, man måste få. För annars blir det fullt i tunnarna som man bedömt det. Ja, annars är det att det kommer så mycket att man så silar man det för handen och kastar tillbaka i lådan. Det går till för handen. Ja, man måste få det mängden minska ner så mycket att man inte behöver, gå in i 8 kubik utan under 1 kubik så kan man tänka sig den. Om det är en som vaktar och kör traktorn så den har inte något att göra, så kan man just fixa i det. Det måste ta hit. För det går nog, om inte här asfalt så går det så som
att man tar de från Kolas. Vad är det här för familj? Med det där, vi tog ju upp och det får ju under det då. Ja. Och då var det nog med. Och så far det, när man har kallt också, all de som blommar, så far ut den dit. Då far bättre ut, ja. Men så blir det just den där. Såna knoppar som hålls gröna, som är så gröna att de... De där torkar var nog ännu såna stora. Ja, Kvar. men det tar nog bort det där, ja. Men de där, de är ju såna små som inte far bort. Vet du det där? Nej, alltså det tar nog allt tistarna bort. De här. Nej, men de far inte nu. När man provar. Så tistar, de far sätt in bara. De far in nu. Nej, de far inte in nu. Det här far inte in nu. Se nu. De far aldrig ut. Jo. Jag tog en nava med såna gröna från Håkan, satt i dem i alla kom ut. Jo. Att det är det jag tror man är bra. Det är som nu att få det sedbart vara mer i nu. Att skulle man lägga det där, sån där, få ett sånt meters kvadratsåll i Tyskland till den nidra, så skulle havna för det. Men så får tisdagen livet, men så är bara det att så får de nya returer. Att så man har hyper i luckan, de bakar och rinner ut. Vet du, så är det en gång med rips. Därför att det går så mycket... Och det kommer så mycket möjning och så börjar det tvinna så blir det fullt. Men så fort Bara tuckorna, ja. Så gick det. För om det kommer tillbaka så är det nog vitt att tvinna runt. Nej, det blir mer och mer och mer och sen blir det fullt. Men sånt där skulle man kunna prova med ett sånt här såll. Laga ett sånt här i Tyskland i hunden. Så har det. Sen skakar så skulle ha det för det pissna på rivi. Men så är det bara att det skulle bli ivre sållet. Men ivre sållet ska ju åta vara för att det är borstickorna och allt det där använder det. Fast de ny har ju sånt där med liksom, de är inte yppigt som det här gamla stickorna och vet du, ivigt med den här nysållen som de ny har. De har liksom sån här våg med hål och inte sån där yppiga som det här har. Men det går, bara får den här dit så går det bra att prova nu. Så går det ju så. Om man vill ha direkt så och det där plåt som bara slet så måste den så får ju alltid om man vill ha det Det avstängt. måste lagas så att den hänger i ju. Ja, något kättingpatent Och man bara. lagar ju att det hänger liksom hitåt och under det där ju. Man får ju den där taxen går bra att det går bra att skruva i så får man hänga det bra nu. Det går ganska lätt och så. Om man lagar någon ram ner då. Ja, Nej, men inte häng med kättingar lättare. Så får man flytta den och gå den lätt. Man inte vet ännu Ja. hur det tojmar. Nej, det vinkar just det. Man vill ta om metriket, det kan man någon par grader skillnad så just att man hittar det sweet spoten. Det som kommer in här, det måste komma lite. Det kommer ju sådär nu. Och sen svänger det. Det skulle komma, om man lagar en sån där och en krok sån här, liksom fast här, som kommer fast här upp. Vet du. Det är ju, här kommer ju, Och det där fast vet du. här kommer ju först det här som till det mindre nu. Sån där. Jo, men man skulle laga en, vet du, bara en, Det går med och det det där, som är fast här, och så vet du, att här ska man lägga bara skivor där. Men vi köpte nu så vi köpte ju det här, vet du, det. nej, men vi köpte ju supistäket så Jo, men att det kan behövas ändå. så där så lagar man en plastlang där från en stump. Jo. Så det är frågan om det är någon 5 cent där, det går nog bra. Det där skulle man vinna lite. Men det är Det går nog det inte. Jo, för det är enkelt lag. Det är en, Så en plastlang så är det lättare. Det måste ju vara plast därför att så att man kan ställa det så här. är det bara det att Så måste det vara plast det man där. måste ha det plaststumpen där. Det måste vara för att annars kan man anse svårt att ställa här. Sån där, vet du, så jag hade ner sån där som är från rund i slang. Vet du, varenda och sån där. 2 sådana vet du, muffar. Och jag tror att vi har bara en. Men de som är de är ju 2 såna. Man tar dem dit från. För de är ju 2. Nej, men de måste vara kvar de under dem. Ja, måste de. De behöver de. Men man får lagsved, så vet du, där är mycket det man lagar. Det går att laga, ja. Sån där muff. Vi har såna här, där finns meterstumpar, 20 stycken till lag. lag. En sån där, vet du, 10 cent, att du får slangen uppe där. Ja. Sån där. Det är det där som kommer ut ifrån och det är ju sån där trö som är sån teleskop. Men det skulle nästan gå med vanlig trö bara. Fast det finns sådana, de är i den lådan, de kanske några ännu sådana som har en i ner som är lagat för. Som är sådär runt och för slang. Men man ser, vi har möjlighet, det är nog allmänna rör. I såna här 90 grader och i 45 grader. Där är ju såna här tjocka, där är sån kurvrör. Sån här, nej. Det här. Cyklon, sätt en extra cyklon dit. Det här. För slang. Där är också de nävar sån slang, plastslang, de är med de ner.
Det är inte det som tar ifrån din är sån här parmetastump där ner. Det är ny slang. Ja, men det är samma som det där väl diametern. Samma där 160. Ja, men det är bra. Här kan man laga den där över. Ja, Det är bara, här är såna vilka såna. där är Här är såna kläm, såna vals. där är 20 stumpar som nog inte behövs till något annat. Alltså. Just det där. Och där är en sån här plaströrstump hi. Hi är plaströr hi. Jo, det är kanske. Är det en som är slitit hål det där månne på det var? Där är en sån här halvmeterstump med plast där och det är metall och sen plast. Där uppe där. Där är plast där. Där är sån, jo. Ja, Där är sån, jo. Sån där en. så det finns nog såna ja. Jo. Men så kan man laga ett rör, jo. Ja, det går nog. De får så kort som möjligt. Ja. Jo. Så kan man Det det här är håll på det här. Så kan man liksom, om det blir sen när man lagar det, man vet hur torrt. En krok. Sorry. Som är kint. För sen behöver man behöver, om det är inte så att man måste ändra det. Det kan nog vara så vete åt så kanske man vill ha lite olika vinklar. Vete far nog bättre än han. Jag tror det ja. Men såklart, det där vinkeln måste ju provas. Just våt. Ja. För att det är klart att de tistlar kommer nog bort. Det tar man, det testar, det tar man bra. Det tar man med det där då. Men man måste ju... Ja, men det tistlar kommer nog bort. Men allt annat när man lägger det i lådan far runt de förrän man börjar breda ut det. För allt tistlar får i kanten. Man får alltid en sån där nästan från ett lass. Ja, det kommer alltid nog en del. Ja, och så lika man tömmer det och torkat så de tar från det som rinner. Sådär. Men det skulle ju enkelt bra att få bort den. Ja, man får nog det så det kommer bara onödigt mycket havre med det. Ja, det kommer ihåg det. Och nu är det här ju torrhavre. Men lådorna, det här lådan där så var de var ett myss som var dåligt för länge sedan, det var bara skelettet kvar. Ja. Inte något annat kvar, bara skelettet. Men nu gossar det inte att de har råttorna inte håller på. Nej, det var det Så inte. hör det i det där. Ja, tunnelsuget, ja. Att de luckar fast. Ja, de var. Men jag får se på reflekten. Mm. Men, Och det spiken kan jag ta ut i näven för man glömmer. jo, om det är full ner, man ser ju. Jag ser vad den är. Det är backa för Den är backad så att för den vill man inte att den får med sig. Där nu rent för man lägger röd i. Det är rent nu, vi har sugit det är rent. De kan man nog gå lite men det Men det är nog på putsen. ja men det här det är färdigt bak i. Jag lägger det röret i någon där. Det är färdigt bak i sedan och så. Det är Jo, utan rör. ja. Lamporna stängd då. För en visst rör. Ja, det är mycket bekvämare nu när det inte blir het. Man kan, imorgon skulle det nu bli 4 grader kallare från idag, så 19 så börjar det vara riktigt med tepat, så måste man nästan göra något än. Annars blir det kallt. Men det här annars, det är allt bulta fast här och skiter bort. Så var det en sådär. Ja. För nu håller det back emot. Ja, men inte behöver man hakar, man känner det. Man märker att sakta jo. Ja. Men nu är det inte ett med det här. Det här är bra. Nej. Jag måste hitta spiken till det. See if I can find a nail from down here. Yeah, the pipe needs to go here still, but there's some trash. There's a nail. Found a nail. Det hålls nog bara, det är nog bra. Jag hittade Rupin nu spiken. Det går nog sådär. Hipsi, just där går det att hipsi ju. Tar ju allt kännyckän nu och flaskon med nu. Allt uls. Det är alltid rätt kul. Man kan måste kunna om det hjälper till minst mängder. Ja, det går att ställa sen, ja. Det går att prova sen. Och det är nästan bara man får det havran i det där så skulle det räcka det. För nu är det ju tisdag men inte så mycket där. Nej, nu är det lite om det. Så
med väteryska man har med fläktar på det. Ja. I Tyskland. Stänger dörren för nu så faller inga de där fåglarna in i. Jo, det är bra att det går att ställa. Ja, annars är det färdigt här nu. De ner bara, det rör det bara. Annars är det... Hitta spiken. Nej, lamporna måste. Det var spiken jag tog så för den föll ner men jag tog bort den. Ja. Ja. Ja, man tar bort den i slutet. Trash nail. That would be metal trash. Just gonna close this door too so no birds in here. Now I guess we could do crop check. Because we're pretty much done what we can today. Now we're waiting for some parts on that. So we can try to test that out, how it works or not works. But yeah, other than that we should be good there. The whole place is vacuumed now and ready. Combine is pretty much ready. Grain is definitely not ready here. But yeah, let's go take a look. I guess the oats are the closest to being ready. Do a little crop checking. Wheat. Let's see how the wheat is filling up the seeds. Yeah, it's like in a liquid state now still again when you squeeze it. It's like liquid but it's not like water stage anymore. But yeah, there seems to be something inside there. Well, interesting to see it if it feels the seeds completely. Yeah, I mean decent heads, not super long, but there's quite a many of them, so should be decent. It's pretty heavy when you see in the wind. It's like waving slowly like this. It's pretty heavy, so really don't want hail or anything like heavy rain and heavy wind, otherwise it could go flat. I think there's a decent bit of weight up in the head. When you do this, it's pretty heavy. And now like the last couple of days we got some rain, like 70 mils, so I see a crack in the ground there, but it's not super dry, I would say. Take a look at the oats and peas. This has been mowed like 3 times this summer already. It's like so, grass is growing like too much. Yeah, peas are turning, they're turning. Almost everything is starting to like a shade of gray or shade of yellow, I mean, or orange. And you can see where it is really heavy, it's like it went pretty flat now. I don't think it's flat on the ground, so should be like okay to harvest still.
If it goes really flat, then it might be a really slow harvesting, but if the yield is good, then it's still okay. Some thistles have come here in this side, but the peas have already grown what they can now pretty much, so the thistles, when they came so late, now it doesn't really take away from the peas anything. But yeah, here some of these that got fried by the heavy rains. I mean, it's not crunchy yet, but it's starting to get there. Like this one is almost crunchy. Everything needs to be completely crunchy, then you can harvest. That was a bumblebee or something. Some sort of buzzer. Yeah, here you can see how the peas are laying down a little bit. A lot of weight up top. But it's still not flat on the ground. If we walk inside here, you can see the peas are like, there's the ground. Everything is still like 15 centimeters off the ground. So this is still, I have never harvested peas, but I think this should still be okay. But we need to shave it really close to the ground here for sure. But yeah, this was rolled, so the ground should be really flat. So it should be, we should be able to harvest really close to the ground. Get all these pods through the harvester. Yeah, I don't know, somebody that has had peas from this stage, how long does it take before you can harvest? I'm guessing like 3 weeks, maybe end of August. Kind of similar to when the oats, maybe the oats are ready first, but then the peas probably next, and then for sure the wheat last. Oats are definitely, they're turning, like it's from further away, you can't really see because the thistles are taller, so you only see like a sea of yellow, which is not really what we're growing here, but the stuff that we're growing, like the oats, it's pretty good here. Like all this is the good stuff. It's definitely turning, and for the oats I would say from this stage, yeah, end of this month, we might be harvesting this end of the month. There's still some green guys in here. Let's see what the seed size says here. That's a couple of decent sized seeds. This is like full. It seems like there's something inside also. It's not like an empty shell that it can be sometimes. This one pretty good seed. It's still like a little soft. But yeah, it's turning yellow. I'm saying 3 weeks. End of this month probably. Then we just need to figure out how to deal with these so we don't get these in the seed, or get these sorted out when we run them through the dryers. We don't want these in the seed. But yeah, otherwise, oats pretty tall, between knee and hip somewhere. It's probably average height. Really tall in some places and then a little shorter in some worse spots. We try tomorrow, I can maybe try to fly the drone. Then when you get a top-down view, then you see the oats better. From the side it looks like it's only thistles, so it looks worse from the side. But
there is a decent bit of teasel. It's like they grow surprisingly well this year. I thought when we had like a decently good year for the oats this year, I thought they would shade the teasels more and there would be less, but there's a decent bit. I think here someone maybe walked in the field there and checked there. I have mostly checked just from the side here. I have not been in the field. Looks pretty good. Veete börjar nu sådär att det nästan liquid staten börjar ta slut. Det här kauran är periaatteessa all nästan rigrönast, men när man klämmer så det kommer inte gå ut med det än. No där kommer nu liquid ut lite. Hoppas det. Det ser ut som det ska fylla de här kornen ganska bra. Ja. För att det får inte komma riktigt ihåg hur stora de var i förra året. Siinä on helt ok ut lite. Siinä man kan se det in där det bättre. Det att se här riktigt i kanten är inte alltid riktigt bra. That one seemed a little empty. Nah, there's stuff in there. It might still be feeling them a little bit. Now där ser man det kanske det är average längd på det. Det är mellan knä och hippin. Det är sådär 60 cent, 70 cent. Så det skulle nog vara helt ok kaurat. Tistlaa bara i lite med annars. Helt ok. Jag måste imorgon ska jag ta med drone att flyga. Kanske provflyga härifrån lite och uppåt kanske det går. Så flyger vi det och kan lite dit. Nu är det ju där, det är nästan, du är ju lång och det är upp mig så är det nästan upp till hippin i. Samma som VT och långt som saker. Are they still liquid? So some are. These that are green are liquid, but these that are turning yellow, these are not liquid anymore. Oh, that one felt almost like ready for harvest, like the shells are coming off, husks. Like that looks pretty normal. That's a couple of decent seeds right there. Take the trash out. Like here we can see a couple of more yellow ones. This one is almost hard already. They look okay, maybe on the smaller side, I don't know. It was really hot here for a few weeks. We'll see what the we'll weigh once we harvest a little bit. Ja. Det har vi. Det har varit bra kokemuksia från det att vi inte med det här. Det här är inte någon skillnad på Vi har tosi bra kokemuksia med att vi inte med det. Ja. Vi har tosi bra kokemuksia att vi inte med det här någon länge. Fast någon harvesta när det var ju inte konstigt. Nu i år är inte något sån här underskott. Så det är på det stället. Ja. But yeah, it looks good. There's no like a couple of years we had like a lot of problems. There was like coming up these like small oats later that grew from the same seed. But that doesn't seem to be an issue this year now, so. But yeah, we're gonna wait still 3-4 weeks and then it's good. De övre åker de moment. Ja, och de uppe och de är gröna. Ja. Om de är uppe med grönt så det här blir först en. Ja. But it's getting there. Peas are definitely getting there. Det fanns inte något 25 nu i alla fall. 20 dagar nu i alla fall. Let's check the peas here. There's a lot of peas here. The peas will be very interesting to harvest, as I've said. I've never harvested peas. Gotta shave it really close there to the ground, but it should be okay. At the edge here it's standing up a little bit. There. It's still there, it's like this much off from the ground, so it should be okay. Wheat looks good also. Wheat is tall. Tall wheat. Teasels. Ja.
ni vet att det är så sent att det är definitivt, jag skulle inte säga att det tar mycket ner på det satan. Det kom så sent, det var nästan axel ut. Ja. Här ifrån så att jag i det här plötsligt man kan se där och det så är det så bra paus till nästa år så möts här kan man lämna vårblöjning och sen det där blir vall och sen det här blöjan så saker lite sent. Ja, så sent som man kan göra. Att före det fryser så man skulle vänta lite och gå. Att det nästan fryser. Början av november så ja. Före det fryser så drar man det upp och så fryser det. Så liksom, det kan man prova göra. Det måste vara liksom lite sent när det just nu blir senare och senare skara av det. Ja. Is there any water? There is water in the ditch a little bit, so it's not super dry. There's a little more water in the ground now with the rains to help the weed fill the heads. At least now it's not too hot. Now temp is perfect now. 20, about 20 during the day. A lot of weed, yeah, about. It will be good. Eat some peas. Ja, så här nära precis. Det ska vara helt så crunchy så det där. Baljan är helt crunchy. Baljan är gul men sen det bara blir så här gröna. Ja, men de ska vara lite stenhårda. Peas should be rock hard. Ja, nej, några veckor. Inte räcker så länge eller det. Det där och sen en lite och sen en lite hårdare. Ja. Så det blir hårda så går det rysk. Yes. Och de som är grönt så de är nu liksom senare. Det ska bli lite vallet där. Det var mycket nöt. Så kommer bra protein. Sen ska man köpa protein i pusser. Vad protein själv är bara några kilo. 1 kilo rens där är liksom 250 gram protein. Ja. Så vet jag vad det är på liottarna ska man äta vasta några amjärnelse. Där isäproteiinit är bra men det var så dyr. Där säcken den köpt kostar något 60 €. Ja. Det var 30 €. Bag of stuff. 60 €. Det var ganska dyrt. 20 € per kilo. Här är någon hormon i sån här. 20 € per kilo. Sen det ena är den hormon. Jag har sett hur många det är. 3, 4, 5, 6, 29. Det var något. That one there is growing like crazy. Något fast kött, det är något 8 € per kilo. Det är nog ganska. Det är ju sådär riktigt. Ja, jag fick skulle på samma gjorde när jag vet inte in bodymittauksen när jag sa just att mer proteinbas. Jag skulle köpa det. Man sover mycket bättre och sen just det där. Det är tosi bra på benen. Klart tycker jag så det är så väl aska. Alltså jag bara. Så blir det ju vastakolla att man dricker något limsa med att det blir mopar där motorn. Det man liksom somnar snabbt så där. Man behöver inte ha någon halka i huvudet här något. Så bara sen är det refreshed. Skjuta ett par hoops här. Ja. Hoopies. Couple of hoops and we're good for today, I think. Couple of buckets. Oh yeah. Lite där ska man gå upp i farmen. Smack it down. Basketball. Oh, there's a paddle. Flip the.
I can tighten. Oh, it doesn't come down. Maybe the other side. Flick the water down. We can get this down here. Water out. Try to one free throw. And I'm out. First throw goes in. Why throw anymore? Oh yeah, dunks it in. You're long enough for this lower than real. Det här är inte official. Det är åsiktsväg, det är 40 Spins out. But yeah, probably gonna end the stream here today. We'll be back tomorrow. Tomorrow I might do like fly the drone above the fields and see how it looks from up, like straight down. But yeah, thanks for watching. See you guys next time.
here in the middle of nowhere. There is no there, it is cold there, but I am safe and I am warm. Although it's hard, I know I gotta keep up. No time to lay, to drift away. I fill my space, I spend my time down the rabbit hole again. And as I fall, I can feel the pain. You can't tell me where to go, so I don't know, I just go with the flow. I go with the flow. I'm falling up, I'm falling down, from the sky and from the ground. Up above just like below, and I don't know where I should go. 'Cause I'm stuck in limbo. I'm not too